আই এম এ হর্নবিল, আমি একটা ধনেশ পাখি। আই ইট লিজার্ড, লিজার্ড মানে হচ্ছে টিকটিক। হ্যাঁ, অনেক রকমের জঙ্গলে পাওয়া যায়। টিকটিকি জাতীয় অনেক কিছু জঙ্গলে পাওয়া যায়, ওই ধরনের দেখতে ছোটো ছোটো, ওগুলোকে খায়। ফ্রুটস অ্যান্ড স্মল ইনসেক্টস, ছোটো ছোটো কীট পতঙ্গ। ছোটো ছোটো কীট পতঙ্গ। এটা আমরা নেট থেকে নিয়েছি, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এটা আমাদের ছবি নয়, এ ধনেশ পাখি। এটাকে, এটা হচ্ছে ময়না। হ্যাঁ, এটা ময়না। ময়না কিন্তু ভালো কথা বলতে পারে। আমি কি খাই? আই ইট ফ্রুটস, গ্রেনস অ্যান্ড গ্রাস হপার। ঠিক আছে, ফ্রুটস, গ্রেনস অ্যান্ড গ্রাস হপার। এটাকে, এটা হচ্ছে ইগ্রেট। আই এম অ্যান ইগ্রেট। ছবিটা, এই ছবিটা আমি কেন দিচ্ছি? ছবিটা দিচ্ছি বাদিকে। এই ছবিগুলো যদি বইতে লাগায় তাহলে তো অনেক খরচ বেড়ে যাবে, তাই না? আমি দিচ্ছি এতে ছবিটা দেখলে ওরা বাদিকে যে বইয়ের ছবিটা আছে তার সঙ্গে ওরা মেলাতে পারে। এই যে ছবিগুলো আমরা কিন্তু নেট থেকে ডাউনলোড করেছি, এগুলো আমাদের ছবি নয়, আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই গ্রেট ওয়ার্স। এ ডাক ইটস, কি খায়? ডাক কি খায় বলো তো? টাইনি ওয়াটার অ্যানিমালস না ফ্রুটস? ইগ্রেটস কি খায়? খরগোশ না মাছ? হর্নবিল কি খায়? লিজার্ডস না ওয়াটার প্ল্যান্টস? হ্যাঁ, চেষ্টা করো। হ্যাঁ, ডাক ইটস টাইনি ওয়াটার অ্যানিমালস, ইগ্রেট ইটস ফিশ, হর্নবিল ইটস লিজার্ডস। ইগল ইটস কি? দাগ দাও। মায়না ইটস কোনটা? বুলবুল ইটস কোনটা বলো? স্কুইরেলস না ইনসেক্টস? মনে আছে সব পড়ানো হলে এক্ষুনি। ইগল ইটস হেয়ার্স, মায়না ইটস গ্রাস হপার্স, বুলবুল ইটস স্কুইরেলস অ্যান্ড ইনসেক্টস। এটা কে বলতে হবে, বলতো কোনটা? প্রথমটা কি? পিকক, প্যারট, ক্রো, আউল, স্প্যারো। প্রথমটা কি? প্রথমটা হচ্ছে প্যারট। তারপরেরটা কি পারবে? চড়াই পাখি, স্প্যারো। তারপরেরটা আউল, প্যাঁচা। এটা কি বলো? এটা কোনটা? এটা হচ্ছে ক্রো, এটা হচ্ছে পিকক। বডি পার্টস, হ্যাঁ, বিভিন্ন পাখি বিভিন্ন অংশ। বলো কোনটা? যদি এটা পারার চেষ্টা করো, পারবে? দেখো এই উদাহরণগুলো আছে, এগুলো থেকে বলো কোনটা কি হবে। হয়েছে? আমরা দেখি কি হবে। এটা হচ্ছে বিক, ঠোঁট। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ বিক। এটা হচ্ছে হেড, এটা হচ্ছে আইজ, এটা হচ্ছে থ্রোট, এটা হচ্ছে ক্ল, এটা হচ্ছে লেগ, এটা হচ্ছে টেইল। ঠিক আছে, দেখে নাও। রাইট 5টা সেন্টেন্স বানাতে হবে। ধরো যেমন বার্ডস, হ্যাঁ,
বার্ডস সিং এক্স তো হয় না। হ্যাঁ, বার্ডস সিং কি, বার্ডস সিং সুইট নোটস, বার্ডস লে এগস। মানে কি দাঁড়ালো, বার্ডস সিং সুইট নোটস, আর কি হবে, বার্ডস লে এগস, বার্ডস উইল ইট harmful worms and seeds, আর কি, বার্ডস ক্যারি, কি ক্যারি করে, সিডস, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সিডস। মনে থাকবে? বলো সেন্টেন্স গুলো লেখো, যেগুলো আমরা দেখালাম। যেগুলো ঠিক আগে যেগুলো দেখালাম সেগুলো মনে আছে, কোনটা দেখালাম? সেগুলো এই যে আগে যেগুলো দেখালাম, এই যে আমার এগুলো আমরা সেন্টেন্স তৈরি করব। হ্যাঁ, তোমরা যা লেখো খালি, birds carry seeds, birds eat harmful worms and save corn, birds lay eggs, birds sing sweet notes. কি হবে? প্রথমটা কি হবে, বার্ডস সিং সুইট নোটস, বার্ডস লে এগস, ঠিক আছে।